seed. May your fame be spread all over the three worlds. We take shelter at the lotus feet. Padita Pavana Shila Prabhupada Ki. Krishna's Leela. Should I write down the rules? It's 27. 27. Yesterday, Mahakrishna Nandhu gave the class. 23. 24. 24. 23, 24. So today is 25. 25 today then. Я вообще там ничего не написал в жизни. That's correct.
was history about this text? Was history about this? Yes, I forgot I was not here. 26 is today, yes. We are all very attentive in our classes. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodhanandana Rajajana Ranjana Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai
Gauranitai. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, Haribo. Hare Krishna, my all glories to you, and all glories to Srila Prabhupada, and all glories to my Gurudev, and all glories to Kadamba Kanina Maharaj, and all glories to Shri Jagannath Baladev Puspatra Maya ki jai, Shri Gauranitai ki jai, Ananda Padmanabha Giriraj Guru Maji ki jai, Nrsimha Bhagavan ki jai, Panchatattva ki jai, Guru Parambara ki jai, Shri Radha Govinda ki jai. Today Ajay is going to read verse and word by word translation and purport also. After that I can going to speak. Katvam kancha pala palshakshi. Katvam kancha palakshi. Kasya shiha kutashati. Kasya shiha kutashadi. Imam upapurim bhiru. Imam upapurim bhiru. Kim chikir shashi samshami. Kim chikir shashi samshame. Katvam kanja palakshi. Katvam kanja palakshi. Kasya shiha kutasati. Kasya shiha kudashadi. Imam upapurim bhiru. Imam upapurim bhiru. Kim chikir shashi samshame. Kim chikir shashi samshame. Katvam kancha palashakshi. Katvam kanja palashakshi. Kasya siha kutasati. Kasya siha kudasadi. Imam upapurim bhiru. Imam upapurim bhiru. Kim chikishashi samshame. Kim chikir shashi samshame. Devotees. Katvam kanja palakshakshi. Kasya siha kudasadi. Imam upapurim bhiru. Kim chikir shashi samshame. Katvam kanja palakshakshi. Kasya siha kudasadi. Imam upapurim bhiru. Kim chikir shashi samshame. Katvam kanja palakshakshi. Katvam kanja palakshakshi. Kasya siha kudasati. Kasya siha kudasadi. Imam upapurim bhiru. Imam upapurim bhiru. Kim chikir shashi samsame. Kim chikir shashi samshame. Katvam kanja palakshakshi.
Kasya siha kutasati Imam upapurim piru Kim chikir shashi shamshame Ka, who, Tvam, you, Kanjapalasa, Kanjapalasya, like the petals of the lotus. the petal of the lotus. Akshi, Akshi, eyes. eyes. Kasya, Kasya, whose. whose. Asi, Asi, you are. you are. Iha, Iha, here. here. Kutaha, Kutaha, where from. where from. Sati, Sati, O chaste one. O just one. Imam, Imam, this. this. Upa, Upa, near. near. Purim, Purim, city. city. Biru, Biru, O timid one. ultimate. Kim, Kim, what. what. Chikir Sashi, Chikir, Shashi, you are trying to do. you are trying to do. Samsha, Shamsa, kindly explain. kindly explain Me, unto me. unto me. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. My dear lotus-eyed, kindly explain to me where you are coming from, who you are, and whose daughter you are. You appear very chaste. What's the purpose of your coming here? What are you trying to do? Please explain all these things to me. Purport. The first aphorism in the Vedanta Sutra is Atato Brahma Jignasa. In the human form of life, one should put many questions to himself and his intelligence. In the various forms of life lower than human life, the intelligence does not go beyond the range of life's primary necessities, namely eating, sleeping, mating, and defending. Dogs, cats, and tigers are always busy trying to find something to eat or a place to sleep, trying to defend and have sexual intercourse successfully. In the human form of life, however, one should be intelligent enough to ask what he is, why he has come into the world, what his duty is, who is the supreme controller, what is the difference between dull matter and the living entity, etc. There are so many questions, and the person who is actually intelligent should simply inquire about the supreme source of everything, Atato Brahma Jignasa. A living entity is always connected with a certain amount of intelligence, but in the human form of life, the living entity must inquire about his spiritual identity. This is real human intelligence. It is said that one who is simply conscious of the body is no better than an animal, even though he be in a human form. In Bhagavad Gita 15:15, Sri Krishna says, Sarvasya chaham hridi sannivishto mata smritir jnanam apohanam cha. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. In the animal form of the living entity, he is completely forgetful and his relationship with God. This is called apohanam, or forgetfulness. In the human form of life, however, consciousness is more greatly developed, and consequently the human being has a chance to understand his relationship with God. In the human form, one should utilize his intelligence by asking all these questions, just as Puranjana, the living entity, is asking the unknown girl where she has come from, what her business is, why she is present, etc. These are inquiries about Atma Tattva, self-realization. The conclusion is that unless a living entity is inquisitive about self-realization, he is nothing but an animal.
I'm going to read translation in Tamil. After that, okay. Hare Krishna. செந்தாமரை மலர் போல விழிகள் உடையவளே, நீ எங்கிருந்து வருகிறாய்? நீர் யாருடைய புதல்வி என்பதை அன்புடன் எனக்கு விளக்குவாயாக. நீ கற்பித்து சிறந்தவளாக தோன்றுகிறாய். நீ இங்கு வந்ததின் நோக்கம் என்ன? நீ என்ன செய்வதற்கு முயல்கிறாய்? இவற்றையெல்லாம் எனக்கு அருள் கூர்ந்து விளக்குவாயாக. பொருளுரை. அனச்சன பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் வேதாந்த சூத்திரத்தின் முதல் நூற்பா அதுதோ பிரக்ம ஜிக்ஞாசா என்று கூறுகிறது. மனித உடல் கொண்ட வாழ்வில் ஒருவன் பல்வேறு கேள்விகளை தன்னிடத்தும் தனது புத்தியினிடத்தும் கேட்க வேண்டும். மனித வாழ்விற்கும் கீழான இழிந்த உடல்களை பெறும் வாழ்வில் புத்தியானது வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகளை உண்பது, உறங்குவது, புணர்வது, தற்காத்து கொள்வது போன்றவற்றிற்கு மேலாக எதனையும் சிந்திக்காது. நாய்கள், பூனைகள், புலிகள் எல்லாம் எப்போதும் தமக்கு இரை கிடைக்கும் இடங்கள் அல்லது உறங்குவதற்கான இடங்கள் போன்றவற்றை தேடி கண்டுபிடிப்பதிலும் தம்மை தற்காத்து கொள்வதற்கும் வெற்றிகரமாக பாலுறவு கொள்வதற்கும் மட்டுமே முயல்கின்றன. மனித உடல் பெற்ற வாழ்க்கையிலோ ஒருவன் தான் யார் என்றும் இவ்வுலகிற்கு ஏன் வந்திருக்கிறோம் என்றும் தனது கடமை என்னவென்றும் பரம நெறியாளர் யாரென்றும் உயிர்களுக்கும் ஜடத்திற்கும் இடையான வேறுபாடு என்னவென்றும் குறைந்தபட்சம் கேட்கின்ற புத்தியுடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். ஏராளமான கேள்விகள் இருக்கின்றன. மேலும் உண்மையிலேயே புத்தியுள்ள ஒருவன் எல்லாவற்றிற்கும் பரம ஆதாரமாக இருப்பது எது என்று விசாரித்தல் வேண்டும். அதுதோ பிரக்ம ஜிக்ஞாசா. உயிர் எப்போதும் குறைந்தபட்ச அறிவுடையவனாகவே இருக்கிறது. ஆனாலும் ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றி விசாரித்தல் வேண்டும். இதுதான் உண்மையான மனித அறிவு ஆகும். ஒருவன் மனித உடலை பெற்றிருந்த போதிலும் உடலை பற்றிய உணர்வு மட்டுமே உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் மிருகத்தை விட சிறந்தவனாக மாட்டான். பகவத்கீதையில் 15:15 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், சர்வஸ்ய சாகம் கிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்திய ஸ்ருதி ஞானம் அபோகனம் ச என்று. இதன் பொருள், நான் அனைவரது அகத்திலும் வீற்றிருக்கிறேன், நினைவும் ஞாபகமும் நினைவின் நீக்கமும் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன என்பதாகும். மிருக உடல் கொண்ட வாழ்வில் ஓர் உயிர் இறைவுடன் தனக்குள்ள உறவை முற்றிலும் மறந்து விடுகிறது. இதுவே அபோகனம் அல்லது நினைவின் நீக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாறாக மனித உடல் பெற்ற வாழ்விலோ விழிப்புணர்ச்சியானது அதிக வளர்ச்சி பெற்று விடுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கும் தனக்குள்ள உறவை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. மனித வடிவில் ஒருவன் புரஞ்சனன் என்ற உயிர் அறியாத பெண்ணொருத்தியிடம் அவள் எங்கிருந்து வருகிறாள், அவள் வருகையின் நோக்கம் என்ன, அங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று கேட்பதைப் போல் பல கேள்விகளை கேட்டு தனது புத்தியை பண்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதுவே ஆத்ம தத்துவம், அதாவது தன்னுணர்வு பற்றிய கேள்விகளாகும். இதன் முடிவு, ஓர் உயிர் தன்னுணர்வுக்காக கேள்விகளை கேட்கவில்லை என்றால் அவன் ஒரு மிருகத்தை தவிர வேறொன்றுமில்லை என்பதுவே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சன சலாகயா சச்சுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதான் ஜககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते कोपे सा कोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Mudire Nasta Pratyashabhatyush Nityam Bhagavada Sevaya Bhagavadi Ruttama Sloke Bhaktir Bhavadi Naishtihi Harihi Om Tatshit. Hare Krishna. ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தில் இன்றைக்கி 4வது காண்டம் 25வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகம் பார்க்க இருக்கிறோம். So first we're going to be looking at Srimad Bhagavatam, 4th canto, 25th chapter, text number 26. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த அத்தியாயம் மிக சுவாரஸ்யமானது. இங்கே நாரத முனிவரால் பிராக்ஷீன பர்கிஷ்யத்துக்கு சொல்லக்கூடிய இந்த புரஞ்சனனுடைய கதை மிகவும் அழகாக இங்கே வர்ணிக்கப்படுது. எங்களுடைய பௌதிக வாழ்க்கையிலுடைய ஜீவனுடைய நிலையை பற்றி. Here this is a very significant story of King Puranjana. And this story is told by Narada to Prachina Parishad. உங்களை எல்லாருக்கும் இந்த பதம் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புகிறேன், இந்த பதம் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்ட்டு நீங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? So first I want to ask a question, and that's, does anyone know what this verse is about? What's it telling in essence? Again, maybe you can read the translation. In the purport, Srila Prabhupada mentions that these are the questions we should ask about our identity, who we are and what we are doing. Yes, thank you. You want to say? Okay. Okay. Thank you. Anyone? Okay. இந்த பதம் உண்மையிலேயே மனித வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவம் பற்றி சொல்லுது. அது மட்டுமில்லை, இங்கே புத்தியை நாங்கள் எப்படி சரியாக பயன்படுத்துறது என்று பற்றியும் இங்கே சொல்லப்படுது. So this verse is telling about the significance of the human form of life and also how to use our intelligence சரியான வழியில், in the right way. ஓகே, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் பார்க்கலாம் புரஞ்சன உபாக்கியானத்தில் சிவபெருமான் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன். சிவபெருமான் மறைஞ்சதுக்கு பின்னால் பிரதேசர்கள் சொல்லுங்க. So after Lord Shiva disappeared, after giving darshan to the Prajetas, பிரதேசாஸ் ருத்ரகீதையை 10,000 ஆண்டுகள் தண்ணியிலே இருந்து சான் பண்ணிச்சுன்னா, the Prajetas were chanting the Rudra Gita for 10,000 years while staying in water. அந்த டைம் அவர்களுடைய தந்தையான பிராகீன பர்கிஸ்மத், பிரசேதர்கள் அப்பா பிராகீன பர்கிஸ்மத். In that time, the father of the Prajetas, Prachina Parishad, கர்மகாண்டிய செய்கள் நிறைய யாகங்கள் செய்து மிருகங்களை பலி கொடுத்துருந்தார். During that time he was doing a lot of yagyas and sacrificing animals. அந்த டைம் நாரதர் பார்க்கிறார் பிராகீன பர்கிஸ்மத்தை. And then Narada Muni sees Prachina Parishad. அவருடைய செயல்களை காண்றார், மிகவும் கர்மகாண்டிய செயல்களாக இருக்குது. And sees the activities he's doing, which are quite in karma kanda. நாரத முனிவர் மிகவும் கருணை கொள்றார் பிராகீன பர்கிஸ்மத் மேலே. And then Narada Muni becomes very merciful upon Prachina Parishad. காரணம் துருவ மகாராஜனுடைய வம்சத்தில் அவர் வந்திருந்தார். And the reason is because Prachina Parishad is coming in the lineage of Dhruva Maharaj. துருவ மகாராஜனுடைய மகன் அங்கன்
அங்கனுடைய மகன் வேணன், வேணனுடைய மகன் பிருது மகராஜ், பிருது மகராஜுடைய மகன் பிரசீன பர்தீஷத். ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. இந்த மாதிரி இந்த லைனில் வந்திருந்தபடியாக நாரத முனிவர் வந்து அவருடைய இந்த கர்மகாண்டிய செயல்களை நிறுத்த விரும்பினார். So because he was coming in such a great lineage, Narada Muni wanted to stop him performing karmakandic activities. And நாரத முனிவர் தன்னுடைய யோக சக்தியினால் அவர் ஜாகத்தில் பலியிட்ட மிருகங்களை எல்லாம் அவருடைய கண்ணில் காட்டினார் வானத்தில். So through Narada Muni's mystic powers, he showed all the sacrificed animals in the sky, but in which sense? அந்த மிருகங்கள் எல்லாம் இவருடைய மரணத்துக்கு பிறகு இவரை தண்டிக்கிறதுக்காக காத்து கொண்டிருந்தது. Oh, so these animals, they were in the sky just after the death, waiting to punish Prachina Bharishat because he sacrificed them. இங்கே வந்து சொல்லப்படுது, ஒருத்தர் வந்து அவசியம் இல்லாமல் மிருகங்களை கொண்டால் அது வந்து கொலையாக கருதப்படுது. It is said here that if one kills animals unnecessarily, it is considered murder. அதால வந்து பிராச்சீன பரகிஷத்துக்கு நாரதர் இதை உணர்த்த விரும்பினார். So Narada Muni wanted to show this to Prachina Bharishat. அதால நாரத முனிவர் வந்து அவருக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். And that's why Narada Muni instructs him. ஏனென்றா பிராச்சீன பரகிஷத் நாரத முனியை கேட்டுக்கொண்டார் தனக்கு நாலேஜை கொடுக்க சொல்லி. And also because Prachina Bharishat asked Narada Muni to instruct him. அதன் பிறகு பிராச்சீன பரகிஷத்துக்கு நாரத முனிவர் புரஞ்சனனுடைய கதை மூலம் அவருடைய சொந்த கதையை சொன்னார், அவருடைய சொந்த நிலைமையை. So Narada Muni told the story of Puranjana to Prachina Bharishat. அவருடைய நிலைமை அவர் நேரடியாக அவருடைய கதையை அவருக்கு சொன்னார் இவர் மூலம். புரஞ்சன கிங் புரஞ்சன என்ற ஸ்டோரி மூலம் நேரடியாக அவருடைய கதையை அவருக்கு சொன்னார். Through the story of King Puranjan, he wanted to show to Prachina Bharishat in which situation he is. ஏன்னு சொன்னால் பௌதிகத்தில் மூழ்கி இருக்கிறவர்களுக்கு இப்போ ஒரு கதை மூலம்தான் அறிவை வழங்க முடியும். So for those who are deeply situated in material life, it's the best to instruct them by telling them a story. இங்கே புரஞ்சனன் அப்படி என்று சொல்லப்படுறது ஜீவன்கள், எல்லா ஜீவன்களையும் குறிக்குது. புரஞ்சனன் ஜீவாஸ். Puranjana means jivas. இங்கே நாரதர் வந்து புரஞ்சனனுடைய கதையை அழகாக ஆரம்பிக்கிறார். And Narada Muni starts telling the story of King Puranjana in a very, very nice way. First வந்து ஓகே, முதல்ல வந்து அவர் சொல்கிறார் ஜீவன்கள் பிரக்ஸ்ரவா அண்ட் அவிக்யாதா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருடைய பெயர் சொல்கிறார் முதல்ல. So first in the beginning he says two names. Brakshirava and Avignada. Brakshirava is soul, Avignada Paramatma. Okay, Paramatma. இங்கே வந்து அப்போ ஆத்மா வந்து தனக்கு தேவையான ஒரு இடத்தை தேடிக்கொண்டு இருக்குது இந்த கதையில் முன்னால. In this story, a soul is searching for a suitable body. அது தனக்கு ஏற்ற ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிக்குது. அந்த இடத்துக்கு வந்து 9 கதவுகள் இருந்தது. And then it finally finds a suitable body, and this body has 9 gates. அதுக்கு பிறகு புரஞ்சனனுடைய இந்த கதையில் வந்து நாங்கள் பார்க்கலாம், ஜீவன்கள் வந்து தங்களுடைய சொந்த விருப்பத்தினால இந்த பௌதிக உடலில் வந்து பந்தப்படுது. And in the story of King Puranjana, you can see that the living entities are by free will entering a body and get entangled. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னால் 2 விதமான ஹீரோக்கள் பற்றி சொல்லப்பட்டது. Before this shloka, there are 2 heroes. Material and spiritual hero. One spiritual hero and a material hero. புரஞ்சனா வந்து கேட்குறார், வந்து இங்கே கேள்வி கேட்க தொடங்குகிறார். ஆச்சாரியர்கள் சொல்லினா ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்குற போது சாது சாஸ்திரம் குரு அடிப்படையில் ஒரு ஆள் வந்து கேட்க வேணும் என்று சொல்லி.
ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது சாது சாஸ்திரம் குருவின் அடிப்படையில் இருக்கணும் என்று. When one asks a question, it has to be based off sadhu, shastra and guru. மனித பிறவி ஒரு கேள்வி நான் கேட்குறேன், மனித பிறவியில் ஒருத்தர் குருவை அடைகிறது முக்கியமா இல்லையா? So I have a question for you. Is it important in the human form of life to have a guru? And why? And why is it important? Conditioned soul is very important. Vision. Yes. Also, if we want to get out of the cycle of birth and death, it is not possible on our own accord, on our own effort. And therefore, by the mercy of the devotee of the Lord, then there is hope that we can get out of this. Yes, thank you. And அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எப்படி மனநிலையை குருவை அடைய வேண்டும்? And another question, in which kind of mindset or mood do we have to surrender to a guru? Or approach a guru in general? That was a question. Thank you. Actually, Prabhupada சொல்கிறார், ஒருத்தர் குருவை சரணடைகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு உண்மையிலே இந்த மாதிரியான கேள்விகளை கேட்கறதுக்கு அறிவுடையவராக இருக்கும். இந்த ஸ்லோகத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை கேட்கறதுக்கு அறிவுடையவராக இருக்கணும். இங்கே பின்னால் சொல்லு. முதல்ல ஒருத்தர் தன்னுடைய ஆத்ம ஞானத்தை, தன்னுடைய உண்மை அடையாளத்தை அறிகிறதுக்கான புத்திசாலித்தனமான கேள்விகளை கேட்கறதுக்கு அறிவுடையவராக இருக்கணும். So first, before approaching Guru, one has to be able to ask intelligent questions, such as described here. இன்னொன்று சொன்னால், மனித வாழ்வில் வேத சாஸ்திரம் சொல்லுது, மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக குருவை அடையணும். So in the Vedas there is described that everyone who is born human needs a guru. It's order. It's a order from the Shastras. ஆனால் பிரபுபாத் சொல்கிறார், ஒருத்தர் குருவை சரணடைகிறதுக்கு முதல் மற்றவர் குருவை சரணடைஞ்சிருக்கிறார் அப்படி என்று நான் சரணடையக்கூடாது, என்னோடதர் இன்னாரோட சரணடையுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சரணடையக்கூடாது. உண்மையிலேயே ஆத்ம விடுதலை அடைய விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் குருவை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளணும். You have to surrender to a guru not because your friend has also a guru, not because he told you to surrender to this particular guru. You have to surrender of your own will and in desire to have self-realization, go back to Godhead. இது பிரபுபாத் இதை குறிப்பிடுறார். இங்கே நாங்கள் காணலாம் புரஞ்சனுடைய கதையில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால், பகவத்கீதை 7:19 ஸ்லோகத்தில் யாருக்காவது அந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லலாம், அதில் மொழிபெயர்ப்பும் சொல்லலாம். என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கேன், எனது இன்டெலிஜென்ட் பற்றி குறிப்பிடுது. இந்த ஸ்லோகம் மெயினாக இந்த ஸ்லோகம் என்ன புத்தியை பற்றி கூறுது, புத்தியை எப்படி பயன்படுத்துறது. பகவத்கீதை 7:19 ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்றதை நீங்கள் யாராவது தெரிஞ்சால் அதை நீங்கள் இங்கே சொல்லலாம். So in this sloka there is mainly buddhi described, intelligence, and in Bhagavad Gita 7:19 there is a verse. Does anyone know? Yes. And translation, after many thousands or many multiple births, Jnana Ananda Praditi, one who is highly intelligent, surrenders unto me. Shri Jagannath Prabhu. And such a soul is very rare. Yes. Thank you. Shri Gaurana Prabhu Jai Ananda Prabhu.
Yes, here is also mentioned the same thing, intelligent. The intelligent person surrendered to Krishna. And surrender means is not directly surrendered to Krishna, surrendered unto Guru. The same, so many verses in Bhagavad Gita mention about intelligence. Anybody can remember any verses from Bhagavad Gita is connected with this verse, intelligent? So maybe I can give you some clue. Manada vida putti pulangalai vida manadu endade, manada vida putti endade, putti vida atma endade. So there is a verse describing that Pulangalai vida that higher than the senses there is the mind, and higher than the mind there is the Atma, intelligence, and after intelligence there comes the soul, Atma. Anybody can remember this verse? I don't see. Maybe it's not the spirit. Okay. Because why here is mentioned this verse intelligent here, you can see intelligence is beyond mind. But we see in the material world, this mind is controlling intelligence. Why? We also should be intelligent control the mind. But here is something different in the material world. Most of us is binding the mind. So why? You know? Because Atma, the soul, identifies himself with mind, and then mind becomes higher. Yes, because of material contamination, the mind thinking, the mind is contaminated by mood of nature. The mind is thinking is really under the control. Sorry, the intelligent thinking. This is under the control of mind. Is working like that. நாங்கள் வந்து ஆன்மீக விஷயத்தோட கனெக்ட் பண்ணும்போது பாகவதம் பகவத்கீதை பகவானுடைய புனித நாமம் இதோட தொடர்பு கொள்ளும்போது எங்களுடைய புத்தி வந்து சரியாக செயல்பட தொடங்கும். When we connect with spiritual matters, like for example with the Bhagavatam, the Bhagavad Gita, our intelligence starts to work in the right way. அதுதான் நீங்கள் வந்து பிரபுபாத் இந்த பர்போட்டில் சொல்கிற மிருகங்கள் எல்லாமே 4 விதமான வாழ்க்கை தேவைகளில் புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுது. So Prabhupada tells in the 4 necessities of material life, mating, eating, sleeping and defending, the animal are very, very much experts. மனிதர் வந்து மிருகம் மாதிரியே நடந்து கொண்டால் அவர்களுக்கும் மிருகத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. And if a human behaves like an animal, there is no difference between human form of life and the animal form of life. அதில் மனித வாழ்க்கை வந்து நம்மளுடைய புத்தியை சரியாக பயன்படுத்துறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So the human form of life is given to use our intelligence in the right way. அது எப்படி நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்னு சொன்னால் பகவானை பற்றி கேட்குறதாலேயும் We can use this intelligence by listening about the Lord, பகவானை பற்றி பாடுறதாலேயும் sing or chant about the Lord, ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதை படிக்கிறதாலேயும் வேத இலக்கியங்களை read the scriptures, ஆச்சாரியர்களுடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றுறதாலேயும் fulfill the orders of the spiritual masters. கண்டிப்பாக எங்களுடைய புத்தியை வந்து நாங்கள் சரியாக தூய்மைப்படுத்த முடியும். In this way we can purify our intelligence and use it in the right way. கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்துறதால புத்தியை By using our intelligence in Krishna consciousness, என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் மனது வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள புத்தியின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே வருது. the mind, by doing Krishna conscious activities, our mind comes in control of our intelligence. மனது வந்து புத்தியின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே வரும்போது புலன்கள் எல்லாம் மனதின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே வருது. So by having the mind under control, the senses come in control too. Mind. Due to the mind is superior to the senses.
அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் எங்களுடைய உடல் வந்து பரமபுருஷ பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுது. So in this way, our body is fully surrendered to the Lord. இதுதான் புத்தியை சரியாக உபயோகிக்கிறதுக்கான வழிமுறை. And this is the description how to use our mind, our intelligence in the right way. இன்னும் இந்த புரஞ்சனனுடைய கதையில் புத்தி வந்து பெண்ணுக்கு ஒப்படைப்படுறா. So in the story of Puranjana, the intelligence is compared to a woman. ஏண்ட புரஞ்சனன் வந்து உடலை ஏற்றதுக்கு பிறகு அந்த நகரத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கு பிறகு சிட்டியோட வர்ணிக்கப்படுது நகரம், உடல் வந்து 9 புலை உள்ள. So in the story of Puranjana, like said before, the body is there's a city described with 9 gates. அந்த இடத்துல வந்ததுக்கு பிறகு அவர் ஒரு பெண்ணை காணறார். அதுதான் இந்த பதத்தில் விவரிக்கப்படுது. And when he comes there, he sees a woman. அவ அழகிய கண்களை உடையவளாக இருக்கிறார். As described in this verse, she has beautiful eyes. அவ பார்த்து கேட்கிறார், எங்கிருந்து வர என்று. And she asks her where she comes from. நீ யார் என்று கேட்கிறார். Who she is. யாருடைய மகள் என்று கேட்கிறார். Whose daughter she is. இந்த மாதிரியான கேள்விகளை அவர் கேட்கறது மூலம் அந்த ஆச்சாரியர்கள் சொல்லின ஒருத்தர் வந்து புத்தியோட அவர் திருமணம் செய்ய விரும்புகிறார். So by asking these kind of questions, he is using his intelligence to basically get to know her and marry her ultimately. உண்மையிலே ஒரு ஜீவன் புத்தியோட ஆத்மா செயல்படும் போது அது வந்து உன்னத நிலையை அடைய முடியும். So if a soul uses his intelligence, he could possibly go back to Godhead. இதில் வந்து நாங்கள் காணலாம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது காண்டம் 26வது அத்தியாயம் 29-30வது ஸ்லோகங்கள் வந்து கபிலதேவர் அவருடைய அம்மா தேவகூதிக்கு இது இன்டெலிஜென்ட் பற்றி ஒரு இது சொல்கிறார். So in Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 26th chapter, verse number 29, Kapila Muni instruct his mother about intelligence. Yes, we can read 2 verses. Just translation. Yes, the purport also. Okay. Oh. By transformation of the false ego in passion, intelligence takes birth. O virtuous lady, the functions of intelligence are to help in ascertaining the nature of objects when they come into view and to help the senses. Purport: intelligence is the discriminating power to understand an object, and it helps the senses to make choices. Therefore, intelligence is supposed to be the master of the senses. The perfection of intelligence is attained when one becomes fixed in the activities of Krishna consciousness. By the proper use of intelligence, one's consciousnness is expanded, and the ultimate expansion of consciousness is Krishna consciousness. And next verse also. Translation: doubt, misapprehension, correct apprehension, memory, and sleep as determined by the different functions are said to be distinct characteristics of intelligence. Purport is long. Okay. இங்கே வந்து இன்டெலிஜென்ட் 5 விதமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணப்படுது. So here in this verse, the 5 different types of characteristics of intelligence are mentioned. இதில் பர்போட்டை வந்து இவர்களை பிறகு வாசிக்க சொல்லுவோம். இல்லை ப்ரோபாத் அழகாக இன்டெலிஜென்ட் பற்றி விளக்கியிருக்கு. I would highly suggest you reading this purport of the verse 3rd canto, 26th chapter, verse number 30. Because Prabhupada describes beautifully about the characteristics of intelligence. It's mentioned very nicely. அதில் பிரபுபாத் வந்து இங்கே சொல்கிறார், ஆத்ம தத்துவம் தன்னுணர்வு பற்றிய கேள்விகளை வந்து ஒருத்தர் இந்த மனித வாழ்க்கையில் கேட்க சொல்லி அதுதான் புத்தியை சரியாக பயன்படுத்துறது. In this verse, Prabhupada also mentions
that the usage of intelligence is also considered to inquire about self-realization. மற்றது வந்து இங்கே நிறைய ஆத்ம இன்டெலிஜென்ட் பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னும் அதுக்கு சொல்லுவோம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2:35 பர்போட்டில் பிரபுபாத் வந்து சொல்கிறார் இன்டெலிஜென்ட் பற்றி. Also, in one more purport, Prabhupada tells about intelligence, and which is 2:35. அதில் பிரபுபாத் சொல்கிறார், பரமாத்மாவே நமது நண்பரும் வழிகாட்டியுமாவார். So there Prabhupada says, the Paramatma is our friend and instructor. அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறதால அப்படி By accepting that, இந்த புத்திய பரமாத்மாவின் இயன்ற புத்தியுடன் நாங்கள் இணைக்கிறோம். we connect our intelligence with the intelligence of the super soul. உண்மையான ஆன்மீக கருத்தை நாங்கள் சுலபமாக இதன் மூலம் புரிஞ்சு கொள்ளலாம். சூப்பர் சோலோட அந்த புத்திய கனெக்ட். By that we can truly understand what? ஆன்மீக கருத்து. By that we can truly understand the spiritual matters and the essence of spiritual life. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. And Prabhupada says that is Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வுன்றது புத்திய பகவானோட இணைக்கிறது. Krishna consciousness means to connect the intelligence with Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது காண்டத்தில் 1வது அத்தியாயத்தில் 23வது ஸ்லோகத்தில் கூட இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி அதிகமான விளக்கம் பிரபுபாத் கொடுத்திருக்கார். And also in the 11th canto, Prabhupada gives a lot of descriptions regarding intelligence. In Bhagavad Gita also many slokas. And also in Bhagavad Gita there are a couple of slokas. இதோட நிறுத்திக்கொள்கிறேன், டைம் ஆகியபடியா. And now I'm running out of time. That's why I end this morning class. Hare Krishna. Thank you so much, and forgive me for my mistakes because I am preparing very shortly and I'm not that much confident to speak today. I'm sorry for that. Hare Krishna. I tried to my best to explain something from here. If you have any questions or comments, you're welcome to share. Was mentioned about living entities which are conditioned and they should approach to Guru with proper mood. And it seems that conditioned soul have no chance to get this mood because they all living in karmic activities, and we identifies ourselves with matter, and how living entity can reach this mood, Only sadhu sangha. this level to approach the Guru with proper mood. Yeah, which I understand is the only way to sadhu sangha. If you associate with pure devotee, you get easily this mood. Otherwise, it's not possible to get that mood. This is my understanding. Maybe you can share something. Yes, that is for those who knows. Yes. Who is sadhu, but for those who do not know, Then no way. is there any chances? No way. Only when they get chance to get some prasad or something association with devotees, then it's possible they can come this stage after some time. But otherwise, it's not possible. When karmics don't want to serve Krishna or don't want to hear about Krishna, then it's not possible to come this. Yes. Then approaching Guru also, Prabhupada said, after approaching Guru, they should dedicate their life for Guru. This is many of the devotees, any acharya says nowadays, they are approaching Guru, they get initiation, but they are not sincere from heart.
then they don't get this intelligence. They can practice devotional service since 13 years or 14 years or 50 or whole life. They don't get Krishna Prema. They can't get, because they are still Kanishta Adhikari. They become jealousy, envious in this and that. Why they are still after long practice? Because they are not sincere for Guru. They are just take shelter of name and fame, and sometimes also devotees take shelter. They want to show surrender. This Guru, his Guru is very famous. I took shelter. This is not a proper mode to approaching Guru. That they don't get any. This is not right intelligent. The right intelligent person, he know how to approach Guru. Now after approaching Guru, he know how to serve him. This is also one problem. So many people take shelter of Guru, but they don't understand what's the meaning of this. When they have really intelligent, then they understand what is the meaning of this. In Srimad Bhagavatam, each verses explain us about devotional service, only that. And when we understand what is the meaning of devotional service, then we become sincere of our Gurus. Without sincerity, we can't approach anything. We can read Bhagavatam or Bhagavad Gita, we can get knowledge, we can give the lectures and everything, but it's nothing. It's only sincerity is required, really from heart. Then you get everything. Hare Krishna. You want to share something? Okay, Hare Krishna. We are going to end. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki This morning we announced Akash is going to take the I heard you're going through some purification. You look purified. Yes, I'm giving this to your brother.